Hello, good morning students. I am Chittu Babu. Already I was told about the in chemistry states of matter. So matter exists in three states, solid, liquid, gases. And I was told about the characteristics properties of the gases. Gases యొక్క properties చూసుకున్నాం. And next one gas laws చూసుకున్నాం. There is a gas law. What is the gas law? The law which relates the properties of the temperature, pressure, volume, mass is called gas law అన్నాం. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ బాయిస్ లా గురించి చెప్పుకున్నాం. సో వాట్ ఈస్ ద బాయిస్ లా అండ్ చార్లెస్ లా గురించి చెప్పుకున్నాం. వాట్ ఈస్ ద చార్లెస్ లా అండ్ ఐసోథెమ్స్ ఐసోబార్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో వాట్ ఈస్ ద బాయిస్ లా, వాట్ ఈస్ ద చార్లెస్ లా అండ్ ఐసోథెమ్స్ ఐసోబార్స్. సో వాట్ ఈస్ ద బాయిస్ లా, వాట్ ఈస్ ద బాయిస్ లా? ద లా ఏం చెప్పుకున్నాం, ఎవరు కాన్స్టెంట్ ఎట్ కాన్స్టెంట్ బాయిస్ లా అండ్ చార్లెస్ లా. ఎట్ కాన్స్టెంట్ temperature the volume is directly proportional to inversely proportional to pressure, that is the called Boyle's law అని చెప్పుకున్నాం. చార్లెస్ లా అని చెప్పుకున్నాం. at constant pressure the volume is directly proportional to temperature, that is the Charles law. So here constant temperature, here constant pressure. At constant temperature the volume of the gas is inversely proportional to pressure, is called Boyle's law. At constant pressure the volume of the given mass of the gas is directly proportional to temperature, is called Charles law. Okay, and next one isotherms చెప్పుకున్నాం. isotherm. Next one isobars చెప్పుకున్నాం. So what is isotherm అన్నాం? at constant temperature volume versus pressure, we draw the graph between volume versus pressure at constant temperature, is called isotherms అన్నాం. and next one isobars చెప్పుకున్నాం. సో isobar అంటే at constant pressure we draw the graph between volume versus temperature, is called isobar. Clear? Isotherm, isobars, Boyle's law and Charles law. And now I will discuss about the Avogadro law. Avogadro law. In the Boyle's law one is the constant, Charles law one is the constant. So in the Boyle's law temperature is the constant, Charles law pressure is the constant. Here in the Avogadro law both temperature and pressure are constant. Temperature pressure రెండు కూడా కాన్స్టెంట్స్ అయ్యి వాల్యూమ్ అనేది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్గా నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్కి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద Avogadro law. సో at constant temperature and pressure the volume of the given mass of the gas is directly proportional to number of moles, is called Avogadro law. So we write the constant, that is remove the proportionality, V is equal to Kn. So V by N is equal to K. This is the Avogadro law. We write the V1 by N1 is equal to V2 by N2. This is the Avogadro law. So what is the Avogadro law? At constant temperature and pressure the volume of the given mass of the gas is directly proportional to number of moles, that is V is directly proportional to N, V is equal to Kn, V by N is equal to K, V1 by N1 is equal to V2 by N2. This is the Avogadro law. Next one, ideal gas equation. Ideal gas equation. So what is the ideal gas? What is the how to obtain the ideal gas equation? So what is the ideal gas? What is the ideal gas? The gas which obey the Boyle's law, Charles law, Avogadro. ఆ త్రీ లాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ త్రీ లాస్ని ఒబే చేసేటువంటి గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ని ఏమంటారంటే ఐడియల్ గ్యాస్ అంటారు. ఓకే, వాట్ ఈస్ ఐడియల్ గ్యాస్? ద గ్యాస్ విచ్ ఒబే ది all three gases is called ideal gas. So how to obtain the ideal gas equation? So we know the Boyle's law. So what is the Boyle's law? V is inversely proportional to pressure at constant temperature. That is the Boyle's law. And next one, Charles law. What is the Charles law? V is directly proportional to temperature at constant pressure. And what is the Avogadro law? ఇక్కడే రాసుకున్నాం, ఇప్పుడే చెప్పున్నాను. Avogadro's law. V is directly proportional to number of moles, temperature, pressure are constant. What is the ideal gas equation? So ideal gas equation is obtained from combining of these three laws. Boyle's law, Charles law, Avogadro, ఈ మూడు లాస్ని కంబైన్ చేస్తే వచ్చేటువంటి
ఈక్వేషన్ ఏమంటారంటే ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్. సో వాట్ ఈస్ ద ఐడియల్ గ్యాస్ అన్నాం? ద గ్యాస్ విచ్ ఒబే ది 3 gas laws is called ideal gas. The ideal gas equation is obtained from combining of these 3 laws is called ideal gas equation. So combine chestunna chudandi from 1 to 3, from 1 to 3 V is directly proportional to Tn by P. ఈ ఒక్క ఈక్వేషన్లో 3 లాస్ వచ్చేస్తుంది. ఎలాగా? వాల్యూమ్ అనేది టెంపరేచర్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ చార్లెస్ లా. వాల్యూమ్ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్కి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ అవగాడ్రో లా. అండ్ ప్రెషర్ అనేది వాల్యూమ్కి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ ద బాయ్స్ లా. సో ఈ 3 లాస్ని కంబైన్ చేస్తే లెఫ్ట్ సైడ్ ఆల్ ఆర్ వాల్యూమ్. సో వాల్యూమ్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు Tn by P. So remove the proportionality, add the constant, that is we introduce a new constant, that is the V is equal to Rtn by P. Rtn by P. So that is right. Finally PV is equal to nRT. PV is equal nRT. Here R is constant. Here R is constant for all gases. R is constant for all gases. So R is called universal gas constant. It is the most important point, universal gas constant in the IP, and at the same time objective point. Why R is called universal gas constant? See here R is constant for all gases. Anni gases ki ee R anedi constant avutundi. So R is called universal gas constant. Clear? So that is the ideal gas equation. The gas which obey all 3 gases is called ideal gas. Ideal gas equation is the ideal gas equation obtained from combining of these 3 laws, that is the PV is called nRT. It is called ideal gas equation. Ideal gas equation. And next one. So we know the ideal gas equation, PV is equal to nRT. You know the equation, PV is equal to nRT. I will write the PV by N is equal to nR. Here tell about one point. For fixed mass of the gas, both N comma R are constants. ఏమంటున్నాను? ఫర్ ఫిక్స్డ్ మాస్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ తీసుకుంటే N అండ్ R రెండు అనేవి కాన్స్టెంట్ అవుతున్నాయి. సో PV by N is equal to K. That is a constant. So PV by T is equal to NR. PV by T is equal to K. Okay. So here N and R constants కాబట్టి రెండు కాన్స్టెంట్స్ అయిపోయినాయి. సో PV by T is equal to K. Okay. So PV by T is equal to K. P1 T1 and P2 V2 T2. So what is the P1 V1 T1? What is the P2 V2 T2? అంటే here P1 V1 T1 are initial conditions of the temperature, volume, pressure, and P2 V2 T2 are final conditions of the pressure, volume, temperature. Finally what is the P1 V1 T1 P2 V2 T2? అంటే initial and final conditions of the temperature, pressure, volume. Based on that point we write the P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2. This is called combined gas law. This is called combined gas law. So how to obtain the combined gas law? We know the ideal gas equation, PV is equal to nRT. We write the PV by T is equal to nR. For fixed mass of the gas, both N and R constant. So PV by T is equal to K. Either that the K constant. And here P1 V1 T1 P2 V2 T2 are initial and final conditions of the temperature, volume, pressure. So we write the P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2. It is called combined gas law. So now I will discuss about the numerical values. Numerical values of R. R యొక్క న్యూమరికల్ వాల్యూస్ ఏంటో చూద్దాం. సో దానికన్నా ముందు మీకు STP కండిషన్స్ తెలిసి ఉండాలి. STP or
NTP conditions. What is the STP or NTP? What is the meaning of STP? What is the meaning of NTP? So STP means standard temperature pressure and NTP means normal temperature pressure. Here temperature pressure value shown TP. The standard value is చాలా important. Small t is equal to 0 degree centigrades and P is equal to 1 bar and capital T is equal to 273.15 Kelvin and pressure is equal to 10 power 5 Pascal. So, these values are standard temperature pressure values or STP simply or NTP conditions అంటారు. ఇంకొక వాల్యూ చెప్తున్నాను, దట్ ఇస్ ద వాల్యూ V వాల్యూమ్ వాల్యూ 2271 into 10 power minus 3 meter cube. V is equal to 2271 into 10 power minus 3 meter cube. ఈ టెంపరేచర్ వాల్యూ T 273.15 Kelvin and pressure value 10 power 5 Pascal and volume value 2271 10 power minus 3 meter cube. ఈ 3 values ni substitute in the ideal gas equation. That is the PV is equal to nRT. We write the R. R అంటే ఏమవుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది PVV by NT. PV by NT. ఈ వాల్యూస్ మొత్తాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను. ఈ R వాల్యూ, ఈ T వాల్యూ, P వాల్యూ, V వాల్యూ, ఈ వాల్యూస్ మొత్తాన్ని మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను. హియర్ N is equal to 1 number of moles. Here N is equal to 1 number of moles. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను చూడండి. దట్ ఈస్ R is equal to P వాల్యూ ఎంత 10 power 5 Pascal అండ్ V వాల్యూ ఎంత ఉంది 2271 into 10 power minus 3 meter cube అండ్ N ఏమన్నాను N is equal to 1 number of moles into సో T వాల్యూ ఎంత ఉంది 273.15 Kelvin. సో ఆల్ ఆర్ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే 8.314 హియర్ ప్రెషర్ పాస్కల్ అండ్ వాల్యూమ్ మీటర్ క్యూబ్ అండ్ హియర్ మోల్స్ కింద ఉంది కాబట్టి మోల్స్, పైకి వెళ్ళేప్పటికి ఏమవుతుంది మోల్ ఇన్వర్స్ అండ్ కెల్విన్ టెంపరేచర్ పైకి వెళ్ళేప్పటికి కెల్విన్ ఇన్వర్స్. వీటిని ఏం చేస్తున్నాను చూడండి. R is equal to 8.314 into 10 power minus 2 bar పాస్కల్ని బార్లో కన్వర్ట్ చేస్తాం అండ్ మీటర్ క్యూబ్ ఇంటూ లీటర్స్ ఇంటూ కెల్విన్ ఇన్వర్స్ mole inverse. So, okay, now this is the numerical value of R. And next one 8.314 joules lo convert chesanu, joules Kelvin inverse mole inverse. Okay, and next one ee joules ni x lo convert chestunna. So 1 joule is equal to 10 power 7 x. మీ అందరికి తెలుసు అనుకుంటున్నాను ఇది 1 joule is equal to 10 power 7 x. Substitute the value in the joules. So R is equal to 8.314 into 10 power 7 x Kelvin inverse mole inverse. These are numerical values of the R. The most important values, numerical values of the R. So what are the numerical values? దానికన్నా ముందు this STP and NTP condition తెలిసి ఉండాలి. So STP temperature 273.5 and pressure 10 power 5 Pascal and V value 227 10 power minus 3 values ni substitute in the formula. PV is equal to NRT. You write the R PV by NT. ఆ వాల్యూస్ 3 వాల్యూస్ మొత్తం తీసుకుని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. సో ఏమవుతున్నప్పుడు R is equal to 10 power 5 227 10 power minus 3 by 1 into 273.15 సబ్స్టిట్యూట్ చేసి క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే 8.314 వచ్చింది. యూనిట్స్ అన్ని అక్కడ రాసేస్తాం పాస్కల్ మీటర్ క్యూబ్ మోల్ ఇన్వర్స్ కెల్విన్ ఇన్వర్స్. నెక్స్ట్ వన్ వీటిని బార్లోకి లీటర్లో కన్వర్ట్ చేస్తాం. 8.314 10 power minus 2 బార్ లీటర్ కెల్విన్ ఇన్వర్స్ మోల్ ఇన్వర్స్ అండ్ జోల్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తే 8.314 జోల్ కెల్విన్ ఇన్వర్స్ మోల్ ఇన్వర్స్ అండ్ లాస్ట్ వన్ జోల్స్ ఎర్క్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తాను. R is 8.314 into 10 power 7 x Kelvin inverse mole inverse. That is the total ideal gas equation and combined gas law and numerical values of the R. So R is called universal gas constant. Why it is called universal gas constant? R ne endukani universal gas constant annam. That R is obey the all gas laws or accept the all gas laws and it is the constant. Simply R is a constant for all gases. So R is called universal gas constant. Okay. And numerical values, ఈ 4 values చాలా ఇంపార్టెంట్ నాన్న. And next one diffusion.
and rate of diffusion, and then Graham's law diffusion. Diffusion. And next one, rate of diffusion. So what is the meaning of diffusion? Already in the last class that is a diffusion. So what is the meaning of diffusion? The gases can expand freely into the space available to them. అంటే ఒక స్పేస్ తీసుకుంటే ఆ స్పేస్లో నెంబర్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటే ఆ గ్యాసెస్ మాలిక్యూల్స్ని ఎంతవరకు స్ప్రెడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుందో దాన్ని ఏమంటారు? డిఫ్యూషన్ అంటారు. The gaseous molecules can expand freely into the space available to them is called diffusion. Okay, or the gaseous molecules are, for example, we take the closed container. ఒక closed container తీసుకుంటున్నాం. ఆ closed container లో gaseous molecules ని పుష్ చేస్తున్నాం ఇక్కడికి లోపలికి వాల్యూమ్ ఆఫ్ కంటైనర్లోకి గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ని పుష్ చేస్తున్నాం. ఏమవుతాయి? నెంబర్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ మాలిక్యూల్స్ చేరుతాయి ఆ కంటైనర్లోకి. దట్ గ్యాసెస్ మాలిక్యూల్స్ ఏమవుతాయి? ఇంటర్మిక్స్ టు ఈచ్ అదర్, ఒకదానికొకటి కంబైన్ అయిపోయి ఒక హోమోజీనియస్ మిక్చర్ని ఫామ్ చేస్తే హోమోజీనియస్ మిక్చర్ so is called diffusion. Clear? So what is the diffusion? The volume of the gases intermix to each other to form homogeneous mixture is called diffusion. దానికన్నా ముందు ఏం చెప్పుకున్నాం? The gases can expand freely into the space availability to them is called diffusion, or the gases molecules are intermixed to each other to form homogeneous mixture is called diffusion. మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మనం అందరూ రెగ్యులర్గా వాడేటువంటిది పెర్ఫ్యూమ్స్. ఆ పెర్ఫ్యూమ్స్లో ఉన్నటువంటి గ్యాసెస్ అనేవి మన బాడీ మీద స్ప్రే అవుతూ రూమ్ మొత్తం స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఆ స్ప్రెడ్డింగ్ అనేది బేస్డ్ ఆన్ ది డిఫ్యూజన్ ప్రాపర్టీ. ద ఫ్రాగ్రెన్స్ ఆఫ్ ది పెర్ఫ్యూమ్స్ స్ప్రెడ్ based on the diffusion property. Clear? అంటే మనం ఏవైతే స్ప్రే చేసుకుంటున్నామో బాడీ మీద వాటి నుంచి వచ్చే గ్యాసెస్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఎక్స్పాండ్ అవుతూ ఉన్నాయి. ఆ ఎక్స్పాండింగ్ నేచర్ని ఏమన్నాం మనం? డిఫ్యూజన్ అన్నాం. క్లియర్? ద గ్యాసెస్ మాలిక్యూల్స్ కెన్ ఎక్స్పాండ్ ఫ్రీలీ ఇంటు ద స్పేస్ ఈజ్ కాల్డ్ డిఫ్యూజన్, ఆర్ ద గ్యాసెస్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ఇంటర్మిక్స్ టు ఈచ్ అదర్ టు ఫార్మ్ హోమోజీనియస్ మిక్చర్. అంటే హోమోజీనియస్ అని ఒకటే స్పేస్ని ఫార్మ్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ diffusion. Clear? And next one, rate of diffusion. Okay, next, rate of diffusion. Here rate of diffusion depends upon the volume and temperature. Okay, అవునా కదా? సో గ్యాసెస్ మాలిక్యూల్ తీసుకున్న ఆ క్లోజర్ కంటైనర్లో ఎంతవరకు స్ప్రెడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుందో దట్ ద వాల్యూమ్ బేస్ అవుతుంది. ఎంత టైంలో స్ప్రెడ్ అయిందో అంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది గ్యాసెస్ diffusion per unit time. Okay, the volume of the gases diffusion per unit time is called rate of diffusion. అర్థమైంది అనుకుంటున్నా నేను. rate of diffusion, ఓకేనా? the volume of the gases diffusion per unit time is called rate of diffusion. We write the R1 and R2. So what is the R1? V1 by small t1, R2 V2 by small t2. We write the R1 by R2. Same అవుతుంది V1 by T1 into T2 by V2, and finally V1 by V2 into T2 by T1. This is the rate of diffusion. Clear? Diffusion and rate of diffusion ఇవి రెండు అర్థమవుతాయి. గ్రహామ్స్ లా డిఫ్యూజన్ చెప్పుకుంటాం నెక్స్ట్. డిఫ్యూజన్, ఓకేనా? ద గ్యాసెస్ మాలిక్యూల్స్ కెన్ ఎక్స్పాండ్ ఫ్రీలీ ఇంటు ద స్పేస్ ఈజ్ కాల్డ్ డిఫ్యూజన్. ద గ్యాసెస్ మాలిక్యూల్స్ intermix each other to form homogeneous mixture is called diffusion. What is the rate of diffusion? The volume of the gas diffusion per unit time is called rate of diffusion. That is called R is equal to V by T. So we write the R1, R2, V1 by T1, V2 by T2, and finally write the R1 by R2, V1 by V2 into T2 by T1. So this is the rate of diffusion. Tomorrow I will discuss about the Graham's law
డిఫ్యూజన్. అంటే ఈ గ్రామ్స్ లాలో డిఫ్యూజన్ అనే ప్రాపర్టీ ఉంది. సో దానికోసం ఇవంతా చెప్పాల్సి వచ్చింది. డిఫ్యూజన్, రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్. సో టుమారో ఐ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ది గ్రామ్స్ లా డిఫ్యూజన్ అండ్ అవగాడ్రో లా. ఓకేనా? అండ్ ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నాం, ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఏం చేసాము, ఒక 2 minutesలో డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఇవాళ ఏం చెప్పుకున్నాం, లాస్ట్ క్లాస్లో బాయ్స్లా చార్లెస్లో చెప్పుకున్నాం, ఐసోథర్మ్, ఐసోకోర్స్. అండ్ హియర్ నౌ ఏం చెప్పుకున్నాం, అవగాడ్రోలా చెప్పుకున్నాం. సో వాట్ ఈస్ అవగాడ్రోలో ఉన్నాం, at constant temperature and pressure the volume of the gas is directly proportional to number of moles, that is V is directly proportional to N. So V by N is equal to T, V by N is equal to K, that is the Avogadro law. ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఏం చెప్పుకున్నాం, ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ చెప్పుకున్నాం. వాట్ ఈస్ ద ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్, what is ideal gas, the gas which obey the all three gases, the gas which obey the all three gases is called ideal gas. ఓకే, దాని తర్వాత ఏం చెప్పుకున్నాం, ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం. వాట్ ఈస్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్, వాట్ ఈస్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్, ideal gas equation is obtained from combining of the three laws ని కంబైన్ చేసి వచ్చేదాన్ని ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్. సో అయ్యింట 3 laws, బాయ్స్ లా, చార్లెస్ లా, ఈ 3 laws ని కంబైన్ చేస్తూ వచ్చే ఈక్వేషన్ని ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ అన్నాం. సో వాట్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్, PV is equal to NR, that is the ideal gas equation. Here R is the constant, every constant, here R is the constant for all gases. So R is called universal gas constant తీసుకున్నాం. ఓకేనా? సో దట్ ఇస్ PV is equal to NRT. ఫర్ ఫిక్స్డ్ మాస్ ఆఫ్ ద గ్యాస్కి N and R కాన్స్టెంట్స్ అయినాయి. సో PV by T is equal to K అని రాసుకున్నాం. అండ్ P1 V1 T1, P2 V2 T2 గురించి రాసుకున్నాం. వీటిని ఏమన్నాం, ఇనిషియల్ అండ్ ఫైనల్ కండిషన్స్ ఆఫ్ ది టెంపరేచర్, ప్రెషర్, వాల్యూమ్ అన్నాం. P1 V1 by T1 is equal to P2 V2, దట్ ఇస్ ద కంబైన్డ్ గ్యాస్ లా అన్నాం. నెక్స్ట్ వన్ న్యూమరికల్ వాల్యూస్ రాసుకున్నాం. న్యూమరికల్ వాల్యూస్ కన్నా ముందు ఏమనుకున్నాం, STP అండ్ NTP కండిషన్ తెలుసుకున్నాం. సో దీస్ ద టెంపరేచర్ వాల్యూస్, ప్రెషర్ వాల్యూస్, రైట్ ది వాల్యూమ్ వాల్యూ. ఈ TPV వాల్యూస్ని PV is equal to NRTలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ వచ్చాయి, దట్ ఈస్ ద 8.314 జౌల్ కెల్విన్ మోల్ యూనిట్స్ ఒక వాల్యూ వస్తుంది. 8.314 into 10⁻⁷ ఎరిక్స్ కెల్విన్ యూనిట్స్ మోల్ యూనిట్స్ వస్తుంది. 8.314 పాస్కల్ మీటర్ క్యూబ్ కెల్విన్ యూనిట్స్ మోల్ యూనిట్స్. అలా నెంబర్ ఆఫ్ 4 వాల్యూస్ వచ్చాయి, దట్ ఇస్ ద న్యూమరికల్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ది R. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఏం చెప్పుకున్నాం, డిఫ్యూజన్, రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్. సో డిఫ్యూజన్ అంటే ఏమన్నాం, the number of gas intermix each other to form homogeneous mixture, that is called diffusion. Or the gases can expand, fill into the space, is called diffusion. And next one, rate of diffusion. What is the rate of diffusion, the volume of the gases diffused per unit time, అంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ గ్యాస్ అంటే పర్ యూనిట్ టైంలో ఎంత డిఫ్యూజన్ జరిగిందో, దట్ ఇస్ కాల్డ్ రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్. ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ డిఫ్యూజ్ పర్ యూనిట్ టైం ఈజ్ కాల్డ్ రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్, దట్ ఇస్ R is equal to V by T. So that is R1 రాస్తాం, R2 రాస్తాం. R1 by R2 is equal to V1 by V2 into T2 by T1. ఓకేనా? సో దిస్ ద డిఫ్యూజన్, రేట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్. టుమారో ఐ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ది గ్రామ్స్ లా డిఫ్యూజన్, డాల్టన్స్ లా ప్రెషర్, చార్లెస్ లా 2. ఓకే, థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్.